Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ìwọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tòní láti iléeṣẹ́ Diamond 8.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akọ́láwọlé Ìṣọ̀lá ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ SERAP ké sí àjọ ilẹ̀ Áfíríkà láti pàṣẹ fúnjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí àti ilé aṣòfin àpapọ̀ pé kí wọ́n bùrùkàn lé ilé ẹjọ́ àgbáyé lọ́wọ́. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Miami ṣàwárí òkú èèyàn mẹ́ta míì nínú ilé ńlá tó wó lulẹ̀. Ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn sá kúrò ní Dhaka ṣáájú òfin kónílógbélé nílẹ̀ Bangladesh. Ìròyìn eré ìdárayá Nwosu wà lẹ́yìn kí ilẹ̀ Portugal ó díyà jẹ orílẹ̀-èdè Belgium nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn lónìí. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ SERAP ti ké sí àjọ ẹlẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn láàjọ ilẹ̀ Áfíríkà nílùú dúró nídìí ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àbádòfin méjì tó ń ṣàgbéyẹ̀wò ìlànà sẹ́ròyìn lórílẹ̀‐èdè yìí. Àjọ SERAP sọ pé ẹ̀sùn náà lálága àjọ ọ̀hún arákùnrin Solomon Ayele Deso gbé wá àti aṣojú pàtàkì lórí òmìnira ọ̀rọ̀ ẹni àti àǹfààní sí ìròyìn nílẹ̀ Áfíríkà arábìnrin Jamesina Ezeking. Ẹ̀sùn náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbésẹ̀ àti pè fún àbádòfin méjì láti ṣàtúntò ìlànà òfin iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti àtúntò ìlànà òfin àjọ oníròyìn ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Àwọn àbádòfin náà ni wọ́n ní alága ìgbìmọ̀ tẹ̀ kó tó lé lórí ètò ìròyìn arákùnrin Ṣẹ́gun Ọ̀dẹ́bùnmi láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí onígbọ̀wọ́ ẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó tẹ̀ wá lọ́wọ́, ìṣẹ̀lẹ̀ aburú náà ló ṣẹ̀ lópòpónà Òjòkó níbi ìṣẹ́jú díẹ̀ sí olú-iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú Ọ̀fà. Àwọn agbébọn ọ̀hún la gbọ́ pé wọ́n yìnbọn fún aya Lukman tó wà nínú oyún, ẹni tó bẹ̀bẹ̀ láti má gbé ọkọ rẹ̀ sá lọ. Òkú ìyàwó rẹ̀ ọ̀hún la gbọ́ pé wọ́n ti gbé lọ sílé ìgbókùpamọ́sí ní General Hospital tí ń bẹ nílùú Ọ̀fà. Orílẹ̀-èdè Sudan ti ní òun yóò fa àwọn aláṣẹ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń wá fún ìwà ọ̀daràn ogun lẹ́kùn Darfur fún ilé ẹjọ́ ọ̀daràn lágbàáyé. Tó fi di ìsinyìí orílẹ̀-èdè Sudan kò tí ì ka orúkọ àwọn èèyàn tí ó fẹ́ fà lé ilé ẹjọ́ náà lọ́wọ́. Àwọn adarí orílẹ̀-èdè ọ̀hún tí ì wáyé bẹ́ẹ̀. Ogun ní Darfur ọ̀hún ló tí ì ṣokùnfà aáwọ̀ ọmọnìyàn tó burú jùlọ lágbàáyé lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí. Wọ́n ti rí òkú èèyàn mẹ́ta míì nínú ilé ńlá tó wó ní Miami bí ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ náà ṣe sọ. Èèyàn márùn-ún ni adarí Miami Daniela Levy Carver fìdí ikú wọn múlẹ̀ lákòókò àkójọ oníròyìn kan. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ panápaná ní Miami Andy Alvarez nígbà tí wọ́n bi í léèrè lórí iṣẹ́ ìdóòlà àti bóyá wọ́n sì lè rí àwọn torí kóyọ míì, ó ṣàlàyé pé kí wọ́n sì ní ìrètí. Òkú mẹ́ta tí wọ́n rí náà ni mọ́kàndínlọ́gọ́rin àti Manuel Lafont ẹni ọdún 54. Orílẹ̀-èdè Northern Ireland ti fún èèyàn tó lé ní mílíọ̀nù 2 lábẹ́rẹ́ àjẹsára dènà àrùn coronavirus. Iye gbogbo èèyàn tí wọ́n ti gún lákọ̀ọ́kọ́ àti èkejì abẹ́rẹ́ àjẹsára náà ní pẹ̀lú bí ohun tó súnmọ́ ìdá 100 iye àgbàlagbà nílùú ṣe ti gba àkọ́kọ́ abẹ́rẹ́ tí ìdá 60 sì ti gba méjèèjì báyìí. Mínísítà fẹ́tò ìlera ilẹ̀ náà Robin Swan ló sọ pé iṣẹ́ kíkankíkan ti ń lọ káàkiri. Ìròyìn àgbáyé fún tàṣálẹ́ òní ló ń dé sétígbọ̀ọ́yìn láti iléeṣẹ́ Diamond 8.7 FM Ìlọrin. À ń padà bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tàṣálẹ́ òní ló ń dé sétígbọ̀ọ́yìn láti iléeṣẹ́ Diamond 8.7 FM Ìlọrin. Ó ní iṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe o gẹ́gẹ́ bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ìgbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn abàmì coronavirus. Gíwá àgbà nígbà kan ọ̀hún ló rọ́pò Matt Akong, ẹni tí ó kọ̀wé fipò lẹ̀ lẹ́yìn tó rúfin ṣíṣe gàyàsí rẹ̀ ní láwùjọ fún ti kòkòrò àrùn COVID-19 tíjọba gbé kalẹ̀. Sajid gbóríyìn fún aṣáájú ẹ̀ Matt Hancock kú iṣẹ́ lórí ipa rẹ̀ láti mú orílẹ̀-èdè náà kúrò lọ́wọ́ ìdókòkò tí àrùn COVID-19 ti fà. Akọ̀wé ètò ìlera tuntun ọ̀hún ti sọ pé
ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn ti kórajọ lébùté Dakar fún ọjọ́ kejì láti kúrò nílùú náà ṣáájú kófin tó de lílọ bíbọ̀ àwọn èèyàn nílé ọ̀hún tó di òhun fún ọjọ́ méje láti ọjọ́bọ̀. Kò sí ẹnìkan ní Bangladesh tí yóò fààyè gbà láti kúrò nílégbèé wọn àyàfi àwọn ìgbésẹ̀ pàjáwìrì nìkan. Fún ìdí èyí sókè tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì lọ irúfẹ́ abàmì àrùn náà mọ́ èyí tí wọ́n rí nílẹ̀ India tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Delta lọ́wọ́. Ó súnmọ́ 5,000 ìdílé nílẹ̀ Afghanistan tí wọ́n ti sá kúrò nílégbèé wọn lápá àríwá nílùú Kudus lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tí wọ́n ti fojú winá ogun láàrin ikọ̀ ẹlẹ́kẹ̀rú Taliban àti ikọ̀ ọmọ ogun ìjọba nílẹ̀ ọ̀hún. Ìjà líle ló ti wáyé láwọn ẹkùn bíi Kandahar àti Baglan. Àmọ́ra ọ̀hún sì tún jẹ gàba láwọn apá kan agbègbè Pol Ekunri láàrin gbùngbùn Baglan. Ikọ̀ Taliban ló ti jẹ gàba láwọn ọ̀gọ̀rọ̀ ẹkùn láti ìgbà tí ikọ̀ ológun NATO tílẹ̀ Amẹ́ríkà ń darí nílẹ̀ òkèrè ti bẹ̀rẹ̀ ìpele tó gbẹ̀yìn nídìí kíkó àwọn ológun kúrò lóṣù karùn-ún. Ikọ̀ Afghan ló tẹ̀síwájú àti yí ìlú ńlá Kudus ká. Orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ti tú ògbóǹtarìgì ti gba ìyọ̀ǹda lónìí lẹ́yìn tí ọjọ́ ẹ̀wọ̀n tí wọ́n fún wọn ti parí. Àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn ọ̀hún ni wọ́n náwó gan lóṣù kẹjọ ọdún 2018 gẹ́gẹ́ bí ara ìkọlù tíjọba ń ṣe nígbà náà tako alátakò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n jù sẹ́wọ̀n ló pè fún ẹ̀tọ́ wíwakọ̀ fáwọn obìnrin àti ìfòpin sí ìlànà ìjẹgàba ọkùnrin èyí tó nílò káwọn obìnrin ó kọ́kọ́ gba ìyọ̀ǹda lọ́dọ̀ ẹbí wọn. Tẹ́lẹ̀ ọmọlẹ́wà Nàìjíríà Henry Nwosu ti dúró sẹ́yìn kílẹ̀ Portugal ó borí orílẹ̀-èdè Belgium nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn fún díje Euro 2020 lónìí. Nwosu tó jẹ́ ẹni tó kéré jùlọ nínú ikọ̀ tó gba ife ẹ̀yẹlẹ̀ Áfíríkà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́dún 1980 ọ̀hún sọ pé ọkùnrin nà mọ́ orílẹ̀-èdè Portugal pé kò borí ni. Gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ fún ikọ̀ Super Eagles míì Geoffrey Oboaboma tó gba ife ẹ̀yẹ AFCON lọ́dún 2013 ẹ̀wẹ̀ lòun gbárùkù ti ilẹ̀ Belgium láti díyàjẹ ikọ̀ láti ilẹ̀ Portugal tí Cristiano Ronaldo ń darí. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tàṣálẹ́ òní kókó àti ilé asòfin àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n dá wọn àbádòfin àgbéyẹ̀wò ìlànà ìròyìn dúró náà o. Orílẹ̀-èdè Sudan ti faramọ́ fífa àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn ogun Darfur kan lé ilé ẹ̀ ti sá kúrò ní Dakar ṣáájú òfin kónílógbélé nílẹ̀ Bangladesh. Nínú ìròyìn eré ìdárayá láti mọ́ fún yín pé Nwosu wà lẹ́yìn kí orílẹ̀-èdè Portugal ó díyàjẹ orílẹ̀-èdè Belgium nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn lónìí. Kí n tó máa lọ ẹgbọ́ ìṣẹ́ta ní fún yín ṣoṣo tó dúró láàrin wọ àti àlá rẹ ní ipa àti gbìyànjú àti ìgbàgbọ́ pé yóò ṣeé ṣe. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn Instagram @diamond87fm. Ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ lórí àtẹ ìtàkùn Facebook diamond87fm. Ẹ gbọ́ wa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net àbí lórí Radio Garden @diamondfm 88.7. Lawal Mahmood ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ó tàṣálẹ́ òní. Tajudeen Akọ́láwọlé Ìṣọ̀lá ló tú sédè àbínibí tó mú wá sí etí gbọ̀ọ́yìn. Ẹ ṣeun púpọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí sí kànnìyàn tó tàwọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station.
Hello, good evening. Welcome to the World News from Diamond 88.7 FM. My name is Ibuku Bankole. First, the highlights. Serap asks African Commission to order federal government NAS to withdraw bills to regulate media. Sudan agrees to hand over Darfur war crimes accused. Miami police identify 3 more victims of building collapse. Star-studded Belgium. Now the news in detail. The Socio-Economic Rights and Accountability Project, SERAP, has asked the African Commission on Human and People's Rights in Banjul, the Gambia, to issue provisional measures to urgently stop the Nigerian government and National Assembly from supporting 2 rapporteurs on freedom of expression and access to information in Africa, Ms. James Nigeria Press Council Act. The bills were reportedly sponsored by Chairman, House Committee on Information, Mr. Shegun Odebu. Tragedy struck in Offa as a businessman and entrepreneur identified as Lukman Ibrahim was allegedly kidnapped. According to the details available, the unfortunate incident happened along Ojoku Road. Few minutes from the corpse of the wife has been deposited at the General Hospital mortuary in Offa. In the Darfur region to the International Criminal Court ICC. As of now, Sudan has not named the individuals being handed over. The country's rulers had already promised to surrender ex-President Omar al-Bashir, who was in power during the conflict, but this has not yet happened. The war in Darfur caused one of the world's worst humanitarian crises of recent years. Victims have been identified in the building collapse at Surfside, the Miami-Dade Police Department. A total of 5 deaths were confirmed by Miami-Dade Mayor Daniela Levine Carver during a press conference. The Miami-Dade Fire Rescue Chief Andy Alvarez, when asked on the rescue mission and probability of survival, said people should hope. 8 days after we were there, we took a girl out of a collapse, and you gotta have hope, and we're doing everything that we can to bring your family member out alive. The additional 3 victims were identified as Antonio Lozano, who's 83, Gladys Lozano, who's 79, and Manuel. Northern Ireland has passed the breakthrough of giving more than 2 million doses of coronavirus vaccinations. It is the total figure for first and second doses, with about 80% of the adult population having received a first jab and 60% fully vaccinated. It came on the day walk-in vaccinations the health and social care system. You're listening to the World News on Diamond 88.7 FM in Ilorin. We'll be back after the break for more news. Do stay tuned. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. You're welcome back from the break. If you're just joining us, this is the World News on Diamond 88.7 FM. Now the World News continues. The United Kingdom new Health Secretary Sajid Javid has said he has a lot of work to do as he starts work on tackling the coronavirus pandemic. The former Chancellor replaced Matt Hancock, who resigned after breaching coronavirus social distancing guidelines. Sajid, who praised his predecessor Hancock on his... He achieved a lot, and I'm sure he will have more to offer in public life. I was honoured to take up this position. I also know that it comes with huge responsibility.
and I will do everything I can to make sure that I deliver for the people of this great country. We are still in a pandemic, and I want to see that come to an end as soon as possible. The Secretary said the priority is to get the country back to normal as soon as possible. Crowds have gathered at Dakar's ferry terminals for a second day to get out of the city before a strict national lockdown comes. As a result, people are fleeing the busy capital city from their homes in towns and villages. COVID cases in the country have surged, many linked to the Delta. About 5,000 Afghan families have fled their homes in the northern city of Kunduz after days of fighting between Taliban fighters and government forces. Heavy fighting were reported in the provinces of Kandahar and Baghlan, where the Afghan forces claimed to have reached. Taliban has taken control of dozens of districts since US-led NATO foreign forces started their final withdrawal in May. The Afghan group continues to surround Kunduz city. Saudi Arabia has released two prominent women's rights activists held in detention for nearly 3 years. The activists were arrested in August 2018 as part of the then widening government attack against peaceful opposition. Most of those imprisoned, estimated to be in their dozens, campaigned for the right to drive and an end to the kingdom's male guardianship system, which requires women to obtain the consent of a male relative for major decisions. Finally, holders Portugal face world number 1 Belgium in Seville for a place in the quarterfinals of the competition. Nwosu, the youngest member of Nigeria's victorious 1980 Africa Cup of Nations squad, said he is emotionally attached to the Portuguese. Another ex-Eagles star, Godfrey Oboabonna, a 2013 AFCON winner, is however back in Belgium to defeat the Cristiano Ronaldo-led Portuguese. Recap of the major highlights. SERAP has asked African Commission to order the federal government and the National Assembly to withdraw bills to regulate media. Sudan has agreed to hand over Darfur war crimes accused. We also told you Miami police has identified 3 more victims of building collapse. Also, crowds have fled Dakar ahead of strict Bangladesh beat the star-studded Belgium in the quarter-final clash. Did you know hot water will turn into ice faster than cold water? Diamond FM says that the only thing that stands between you and your dreams is the will to try and the belief that it is actually possible. Remember to follow us on Instagram at diamondfm.net. You can download our app, Diamond FM, on Google Play Store and Apple Store, or stream live on Radio Garden at Diamond FM 88.7. The World News was edited by Lawal Mahmood. My name is Ibukun Bankole. Thanks for listening to your shining Supreme station. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining Supreme station. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. In our respective communities, we all have to be responsible for one another by watching out for others and reporting strange occurrences on time to the appropriate channels. Remember, peaceful coexistence is a collective responsibility. Together, we can make Nigeria greater. This message is brought to you by Diamond 88.7 FM. Something fishy going. More music in the mix. Diamond. We don't stop the music. Free flowing hit music marathon.
88.7 FM. The music never stops. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Diamond FM. Diamond 88.7 FM. It's another refreshing hour in the presence of the Lord as we bring you the message of salvation, healing, deliverance, blessing, abundance from the stables
of Cherubim and Seraphim Movement Church Worldwide, Iroyin International Headquarters, Kilometer 24, Ilorin Ibadan Expressway, Galilee, Orile Igbon, Oyo State. To minister the word to you today is Pastor Adebowale Akonde, Resident Pastor, International Headquarters. Our Father in heaven, we bless your holy name for this great day that made us to witness